Hi friends, I am SD Varande and today we are going to continue our unit selection of anti-friction bearings and gears. In that we will study selection of anti-friction bearings in our last lectures, and today we are continue this unit. This is unit number 6 in our syllabus, and today we are going to discuss the points of basic static load rating, basic dynamic load rating, and both are of rolling contact bearings, and lastly selection of bearing from manufacturer's catalog. So let's start. Basic static load rating. A static load is the load carried by a non-rotating bearing. स्टॅटिक लोड म्हणजे काय हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. स्टेडी कंडिशनला असताना बेरिंगला कुठलंही रिव्हॅल्युएशन नसताना जो बेरिंगवर लोड येणार आहे तो असणार आहे स्टॅटिक लोड. म्हणजे रेटिंग कसं कॅल्क्युलेट केलं जाते, तर बेसिक स्टॅटिक लोड रेटिंग इज डिफाइंड ॲज द स्टॅटिक रेडियल लोड. रेडियल लोड म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये रेडियल बॉल आणि रोलर बेरिंग, म्हणजे बॉल बेरिंग आणि रोलर बेरिंग हे दोन्ही आपण विचारात घेणार आहे. और ॲक्सियल लोड. ॲक्सियल लोड कशासाठी, for thrust ball or roller bearing, which corresponds to a total permanent deformation of ball or roller and race at the most heavily stressed contact equal to 0.0001 times the diameter of ball or roller. लक्षात आलं, म्हणजे जे परमनंट डिफॉर्मेशन आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे, मग बॉल बेरिंग असेल किंवा रोलर बेरिंग असेल, या दोन्हीच्या बाबतीत मग रेडियल लोडला असेल किंवा ॲक्सियल लोडला असेल, दोन्ही कंडिशनमध्ये. आणि ज्यावेळी आपल्याला याच्यामध्ये डिफॉर्मेशन दिसणार आहे, मग ते डिफॉर्मेशन बॉल रोलरला असेल किंवा रेसेसमध्ये असेल, आणि जे हेवीली स्ट्रेस्ड कॉन्टॅक्ट असणार आहेत ते म्हणजे किती आहे, इक्वल टू 0.0001 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बॉल ऑर रोलर. In a single row angular contact ball bearing, the basic static load relates to the radial component of the load, which causes a purely radial displacement of the bearing rings in relation to each other. म्हणजे बेसिक स्टॅटिक लोड रेटिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण दोन प्रकारचे बेरिंग कन्सिडर करत असतोय. याच्यामध्ये रेडियल बॉल बेरिंग असणार आहे आणि रेडियल रोलर बेरिंग असणार आहे. According to IS 3823-1984, the basic static load rating, which is denoted as C suffix 0 or C suffix O in Newton for different ball and roller bearings, may be calculated as shown in below. Below means radial ball bearing and roller ball bearing. You can see here, for radial ball bearings, the basic static radial load rating C0 is given by the equation C0 is equals to small f0 into I into capital Z into capital D square into cos alpha. This is the equation we will accept directly according to the IS 3823-1984. This is in Newton, where I is equals to number of rows of balls in any one bearing. म्हणजे एका बेरिंग मध्ये नंबर ऑफ रोज किती असणार आहेत बॉलचे. Z इज द नंबर ऑफ बॉल्स पर रो, प्रत्येक रोला किती बॉल्स आहेत. D इज द डायमीटर ऑफ बॉल्स. अल्फा इज द नॉमिनल अँगल ऑफ contact, that is the nominal angle between the line of action of ball load and a plane perpendicular to the axis of bearing, and f0 is a factor depending upon the type of bearing. The values of factor f0 for bearing made of hardened steel are taken as f0 is equals to 3.33 for self-aligning ball bearing and 12.3 for radial contact or angular contact groove ball bearings. This is the F0 value.
Next is the for radial roller bearings. The basic static load rating C0 is given by equation is the C0 is equals to F0 into I into Z into small l suffix e into capital D into cos alpha. This is in Newton, where I is the number of rows of roller in bearing, same as for ball bearing, and Z is the number of rollers per row. L suffix E is the effective length of contact between one roller and that ring, means washer, where the contact is the shortest in mm. It is equal to the overall length of roller minus roller chamfers or grinding undercuts. Capital D is the diameter of roller. It is the mean diameter in case of tapered roller in mm. Alpha is the nominal angle of contact, that is the nominal angle between the line of action of the roller resultant load and a plane perpendicular to the axis of the bearing. F0 is the 21.6 for bearings made of hardened steel. These are the standard values. This is the basic static load rating for radial ball bearing and radial roller bearings. Next is the basic dynamic load rating of rolling contact bearings. Basic dynamic load rating is defined as the constant stationary radial load in case of radial ball or radial or roller bearings, or constant axial load for thrust ball or roller bearings that can be carried for a minimum life of 1 million revolutions. डायनॅमिक म्हणजे काय, रोटेशन मध्ये ज्यावेळी बेरिंग असणार आहे अशा केसमध्ये आपण जे रेटिंग कॅल्क्युलेट करणार आहे ते असणार आहे बेसिक डायनॅमिक लोड रेटिंग. द मिनिमम लाईफ in the definition is the life which 90% of the bearings will reach or exceed before fatigue failure. म्हणजे आपण याच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलं होतं की 90% जे बेरिंग्स आहेत ते बेरिंग्स त्याच्या फटीग फेल्युअरच्या होण्याआधी 90% त्याची लाईफ ते पार करतात, त्याच्या पुढे जातात. द डायनॅमिक लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी is based on the assumptions that the inner race is rotating while the outer race is stationary. When the bearing starts rotating, the load is more evenly distributing amongst balls and races, thereby sustaining more permanent deformation than in static conditions. Okay, the dynamic capacity of bearing is based on the फटीग लाईफ ऑफ मटेरियल. म्हणजे जी डायनॅमिक कॅपॅसिटी असणार आहे बेरिंगची ही त्या फटीग लाईफ जी आहे त्याच्यावर, त्या मटेरियलच्या फटीग लाईफ वरती डिपेंड असणार आहे. 1 million revolution life is equivalent to 500 hours of operation at 33.3 rpm. आता 1 million revolution life आपण ज्यावेळी म्हणत असतोय त्यावेळेला 1 million revolution कधी होतात, जर एखादं बेरिंग 33.33 rpm ना आपण 500 तास वर्क केलं किंवा त्याला ऑपरेशन मध्ये आणलं तर 1 million revolution कंप्लीट होतात. बरोबर, म्हणजे म्हणू शकता इफ C is the dynamic load rating and W is the load, then rating life L is equals to C upon W bracket raised to 3 in millions of revolution. Therefore W is equals to C into 1 upon L raised to 1 by 3. If small n is the speed and capital L is the life in RPM, life in hours and speed is in RPM, then the value of equivalent load is found from the following relation. W is equals to C into bracket 10 raised to 6 divided by 60 capital N into capital L raised to 1 by 3. Also C by W is known as loading ratio.
is known as a loading ratio. Bearing life is generally referred to as L10 life on a 10% of a failure or 90% survival rate. A bearing with 5 L10 life means life is 5 into 10 raised to 6 revolutions. C is equals to L divided by L10 raised to 1 upon A into W, where L10 is the life of bearing for 90% survival at 1 million revolutions, and small a is equals to 3 for ball bearings, and small a is equals to 10 by 3 for roller bearings. These are the standard values we can accept it directly. Next point is the selection of bearing from manufacturer's catalog. आता या बेरिंग सिलेक्शन मध्ये काही स्टेप्स दिलेले आहेत. म्हणजे बेरिंग सिलेक्ट करत असताना आपण काय काय कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, कशा पद्धतीने बेरिंग सिलेक्ट करत जायचं आहे मॅन्युफॅक्चरर कॅटलॉग प्रमाणे. आता ही जी प्रोसिजर आहे ही प्रोसिजर रिटर्न मध्ये सुद्धा आहे आणि फ्लो चार्ट मधून सुद्धा आहे. लक्षात आलं? तुम्ही रिटर्न मध्ये आता बघू शकता, इथं पहिली स्टेप, दुसरी स्टेप लिहिलेले आहेत आणि फ्लो चार्ट मध्ये सुद्धा आहे. हा फ्लो चार्ट सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी बघू शकताय. तर बेरिंग चूज करायला, सिलेक्ट करायला ज्यावेळी स्टार्ट करणार आहे त्यावेळी पहिलं जे असणार आहे ते काय असणार आहे, कॅल्क्युलेट रेडियल अँड ॲक्सियल फोर्सेस, म्हणजे कुठलं एफ आर आणि एफ ए ऍक्टिंग ऑन बेरिंग अँड डिटरमाइन डायमीटर ऑफ शाफ्ट वेअर बेरिंग इज टू बी माउंटेड. ज्या ठिकाणी बेरिंग माउंट केलेलं आहे त्या ठिकाणचा आपल्याला रेडियल लोड आणि ॲक्सियल लोड म्हणजे जे फोर्सेस आहेत ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतील पहिल्यांदा. नेक्स्ट स्टेप आहे सिलेक्ट द टाइप ऑफ बेरिंग for the given application. Third step is the calculate the values of x means radial factor and y means thrust factor from the catalog. These values depend upon two ratios, FA divided by FR and FA divided by C0, where C0 is the static load capacity. Therefore, bearing is selected by trial and error method. Trial and error method आपण या स्टेप मध्ये बेरिंग सिलेक्ट करणार आहे. Calculate equivalent dynamic load by W is equals to X into FR, here X into FR plus Y into FA. Okay. After that, express the life in million revolutions. Next step is the calculate dynamic load capacity. L is equals to C upon W raised to A, and this value will be checked whether the selected bearing has required dynamic capacity or not. If not, bearing of next series is selected and procedure is repeated. In the above equation, A is equals to constant, which is a 3 for ball bearing, and A is equals to 10 by 3 here. A is equals to 10 by 3 for roller bearings. Okay. This is the procedure to select bearing from manufacturer catalog. ज्यावेळी परीक्षेमध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जातोय, राईट डाऊन द प्रोसिजर फॉर सिलेक्शन ऑफ बेरिंग फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर कॅटलॉग, किंवा हाच प्रश्न अशा पद्धतीने विचारला जाऊ शकतोय, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर बॉल बेरिंग फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर कॅटलॉग, किंवा हाऊ विल यू सिलेक्ट बॉल बेरिंग फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर कॅटलॉग. अशा कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतोय. या वेळेला तुम्हाला या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स सगळ्या लिहिणं गरजेचं आहे. टोटल स्टेप्स ज्या आहेत त्या 7 स्टेप्स आहेत आणि या स्टेप्स बरोबर तुम्हाला
हा जो चार्ट आहे हा चार्ट ड्रॉ करायचा आहे. ड्रॉइंग दिस चार्ट इन आन्सर शीट ड्युरिंग एक्झामिनेशन इज कंपल्सरी. इट कॅरीज मॅक्झिमम वेटेज ऑफ मार्क्स. हा जर चार्ट तुम्ही ड्रॉ केला तर तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील. तुम्ही काय लिहिलाय हे कोण वाचत बसणार नाही परीक्षेमध्ये, लक्षात आलं. त्याचबरोबर तुम्ही ज्यावेळी चार्ट ड्रॉ करणार आहे त्यावेळी तुम्हाला मॅक्झिमम वेटेज इझिली मिळू शकतात. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स.